করেছেন এবং আপনাদের সাথে অবশ্যই কথা বলবো। এবং আজকের বিষয়টি এমন একটি বিষয় যেটি আসলে আমরা যারা ব্রিটেনে বাঙালি বসবাস করছি তাদের কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু স্পর্শ করে। আমরা হয়তো কেউ ভাবি যে আমি তো রেস্টুরেন্ট বিজনেসের সাথে নেই, সো হাউ উড ইট এফেক্ট মি, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ডাজ। তো সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের ফোনের অপেক্ষায় আছি। আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতা, আপনাদের মন্তব্য, আপনাদের কারি ইন্ডাস্ট্রির প্রতি আপনাদের ভালোবাসা যাই জানাতে চান ফোন করুন। জি, আপনি বলছিলেন। না, যারা আমাদের এভরিবডি এফেক্ট, আমাদের প্রথম ইমিগ্রেন্ট যারা এখানে আসে তাদের কিন্তু প্রথম ফুটস্টেপটাই এই রেস্টুরেন্টগুলো কিন্তু তাদের কাজ দেয়। তারা আজকে হাজার হাজার স্টুডেন্ট এই দেশে আসছে, এই হাজার হাজার স্টুডেন্টরা এসে কিন্তু প্রথম তারা কাজের সংস্থানটা পাইছে কিন্তু এইসব আমাদের বাংলাদেশে। ইউ ওয়ার সেইং দ্যাট, আপনি বলছিলেন যে এই সাপ্লাই চেইনটা মানে এটা বাঙালিদের হাতে নাই। Why do you think it is? They're too busy doing restaurant work. I honestly believe that a lot of the Bengalis that came over here that went into the food industry, went into restaurants, a lot of them obviously had to go into other industries, maybe the cotton industry or textile or whatever. But I think as Bengalis, we're quite kind of race, if that's the right word. We're not avaricious, we're not greedy race, and we're quite happy to just plod on. Yes, it's only so this generation now is actually saying, no, I need to do more. And at that time, I sincerely believe that in another way we're not that ambitious. We're not, no. We're not. I think my father was ambitious, and I think the first generation, the very, very first generation of the educated ones, they were ambitious. The second generation were so glad to get away from the poverty and with the ideals that, Britain was paved in gold, London was paved in gold. They would earn some money and they would send their money back. And a lot of them, that's There's all a caller. Can I take the call? Sorry to interrupt you like that. Hello, Shubho Shandha. হ্যালো Hello. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো, আমার নাম খন্দকার, ম্যানচেস্টার থেকে বলছি। জি। নজির উদ্দিন সাহেব আমার দাদা। জি। বুঝছেন নি? জি। আমি ভালো হইছে আজকে একটা প্রোগ্রাম দেখে, বুঝছেন, আমার কাছে ভালো লাগতেছে। এই যে পাশা সাহেব যে আছেন, জি, আমি কিন্তু বহুদিন ধরে আমার যে দাদার হিস্ট্রি কালেকশন করতেছি। আচ্ছা। এই যে পাশা সাহেব, আমি কিছু হিস্ট্রি কালেকশন করতে গিয়ে আমার সাসার নজিরুদ্দিনের ছেলে যে জাফরি, জি, উনি বলছিলেন যে এই দাদার একটা হিস্ট্রি ফাইলটা একজন রিপোর্টার নিয়ে গেছে, আর রিটার্ন করে নাই। জি, এইটা বহুদিন আগে। আর উনি যে বলতেছেন এখন দাদার যে মানে হাতের লেখায় যে এই যে ইনস্ট্রাকশন গুলা বা ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলা উনার কাছে এগুলো কি সব আছে? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফোন করবার জন্য। জি, নাহাজ ভাই। না, আসলে আমার কাছে ওইগুলা নাই। আমি সেই রিপোর্টারও আমি না। আই কুড বি দ্যাট রিপোর্টার যে ওই পুরানো অনেকগুলা কাগজ জিনিসগুলা কালেক্ট করতে পারতাম। বাট আমি কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করে যেগুলো পড়েছি, আর যেটা বলছেন যে এটা অনেকগুলো জিনিস কিন্তু মিনারার কাছেই আছে। সামওয়ান is sort of perhaps someone was just saying calling that I know who that is actually. Yes. So he's saying that your brother told that some reporter has collected all these papers from him and never returned, and he thought that it might be me. Oh, no, come on, no. I say I'm not that reporter. I wouldn't be sat here, would I, if that was the case? Exactly, no, you wouldn't. And he was saying that all those old recipes, whether I have got those. I said no, it's not me. Some of the papers I have seen is I have those, obviously. Yeah. So, but obviously মানে ধন্যবাদ, ওনার ইন্টারেস্ট আছে দেখে। আমি আশা করব যে আমাদের উনি যে দর্শক ফোন করেছিলেন, আমাদের যে ম্যাগাজিন আছে বা ইয়ে আছে, উনি যদি লিখতেও চান, তার যদি কোনো স্মৃতি থাকে তার যে দাদা নাজিরউদ্দিন সাহেবের ব্যাপারে, উনি যদি লিখতে চান আমাদের এই আমার ম্যাগাজিনে কারি লাইফে, আই ওয়েলকাম হিজ রাইটিং। এবং ওনার কাছে যদি জিনিসপত্র থাকে, এটা দিয়েও যদি উনি আমাদের কাছে লিখতে চান, আমরা কারি লাইফে এটা ছাপাবো, অবশ্যই ছাপাবো। যেটা বলছিলাম যে ওই সাপ্লাই চেইনের এটা যেটা আমরা কেন যাই নাই সেটা বলা না, অনেকে এখন দেরিতে চেষ্টা করতেছেন এই সাপ্লাই চেইনে যাওয়ার জন্য, কিন্তু এটা ব্রেক করতে পারতেছে না। অনেক ব্যবসায়ী, অনেক বাঙালি ব্যবসায়ী যারা
চেষ্টা করতেছেন এখন এই সাপ্লাই চেইনে যেতে, যে রেস্টুরেন্টগুলো সাপ্লাই দেয়া যায় Why কিনা। they can't do it? Because the big player are already holding the grip. Yes, যারা বাঙালি না, বাঙালিরা গ্রিপ ওদের কাছে, ওদের they're not letting any other to এক্স্যাক্টলি। তো এবং আপনি যদি দেখেন এই বেশিরভাগ স্পাইসেস এবং এগুলো আসে আমাদের উপমহাদেশ ইন্ডিয়া থেকে, ইয়ে থেকে। বাংলাদেশের অনেক কোম্পানি চেষ্টা করতেছে এখানে মার্কেটে ঢোকার জন্য, যে তাও পারতেছে না, বিকজ ইটস এ টাফ কম্পিটিশন। Aren't we savvy enough? Or what's going on there? Well, I'm not quite sure. There's another call. I'm so sorry. I'm so sorry. Hello, assalamu alaikum. শুভ সন্ধ্যা। আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে দেবেন প্লিজ, তাহলে শুনতে সুবিধা হবে। Hello, I have a question for Minara. Of course, go ahead. Go ahead. Hello, could you please turn down your television volume, please? Thank you. Now you can ask any question you want to. I just wanted to know, do you know in the first Indian restaurant that opened in Manchester? What was the question? Hello, শুভ সন্ধ্যা। হ্যালো, জি বলুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, can I speak to Minara, please? Yes, you are. You are in the studio. Please go ahead. Okay, Minara. Hello? Yeah, hi, Sufi. Minara, how are you? All right? I'm fine, thank you. You know. I know his voice. I've known him nearly all my life. Yes. Listen, Minara. Listen, you know, long time ago that I made an inquiry with the Jaffrey that there was a big file, somebody from Bangla paper or something, they have taken No, the full file. Sufi, I think you might be barking up the wrong tree with this one. Thank you so much for your call. Just a minute, Minara. থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর কল। আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলতে চাই। আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছি, আমরা আসলে আমাদের উত্তরসূরিদের সেলিব্রেট করতে চাইছি। তো আমরা আশা করব আপনারা যে প্রশ্নগুলি করেন না কেন শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে করবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। জি, নাহাজ ভাই বলছিলেন। না, ওইটাই মানে এখন আমাদেরকে যদি এই যে ব্যবসা এই সাইকেলটা ভাঙতে হয়, তাহলে আমাদের যারা ব্যবসায়ীরা, আমি যদি মনে করি যে সম্মিলিতভাবে আসেন, যে এসে এই সাপ্লাই চেইনের মধ্যে বাংলাদেশের প্রোডাক্টরা, অনেক প্রোডাক্ট এখন কম্পিটিটিভলি মানে কম্পিটিশনে আসতে পারে, এমনও প্রোডাক্ট আছে। এই প্রোডাক্ট তারা নেবেন এবং এই প্রোডাক্টের ইয়েতে আসলে তখন বাংলাদেশও বেনিফিটেড হবে এই ব্যবসা থেকে। আর যেটা বলছিলাম যে শুধু এইটা না, আমাদের এই যে কলার বলছেন, যে আপনি বলছেন একটু আগে যে সেলিব্রেশন করা উচিত। আমাদের যারা আগে ছিলেন তাদেরকে যদি আমরা শ্রদ্ধাবোধ না দেখাই, তাদের যদি আমরা স্মরণ না করি, তাহলে আমরা তো কোথাও যেতে পারবো না। আসলে আমাদের আসলে এইটাই আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যেটা ল্যাক করি আর কি, যেটা আমরা অন্য কি বলবো অন্য কমিউনিটিতে দেখি বা অন্য সোসাইটিতে দেখি, যে they actually cherish their pioneers, they actually regard them highly, very very highly. We tend to forget them. We tend to ask questions about them. We tend to doubt them. So we should actually celebrate them, that wherever we are right now, we are here because of them. So আর আগের যারা ছিলেন, যেমন আমি পড়তে গিয়ে দেখলাম যে নাজির উদ্দিন নট অনলি ইন রেস্টুরেন্ট, জি, আর শুধু নাজির উদ্দিনের মতো না, আগে যারা আপনি দেখেন 60-এর দশকে আমাদের মুরব্বী যারা ছিলেন, বিভিন্ন জায়গায় এই যে ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন গঠন করা। নাজির উদ্দিন নাকি ম্যানচেস্টারে যে বাংলাদেশিদের যে সংগঠন, বাংলাদেশি বলতে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের যে বাংলাদেশিদের জন্য সংগঠন গড়া, মসজিদ গড়া, এইসবে ওনার কিন্তু অনেক অবদান আছে। অবশ্যই এটা বললাম যে একজন কলার আছেন, আমি কলটা নিয়ে নিই। হ্যালো, শুভ সন্ধ্যা। হ্যালো। Hi, I've got a question for the program about Indian food. Yes, please. I just wanted to know, in terms of the curry restaurants and so forth, Bangladesh restaurant, that's right. Do you speak Bengali? Sorry? Yes, you can go. Please Okay. do. Hello? Hello? Yes, you are talking. Yes, go ahead, please.
Do you think Indian food is being basically downgraded over the years? There's so many restaurants opening because you can't. The authentic Indian restaurants aren't prevalent anymore. We've got so many imitations. Yeah, definitely. We've been talking about this earlier on today. That when you think of the original Indian restaurants, the quality was very important, the clientele was important. One dined out rather than just go for a curry. Now they're just curry houses. When we were younger, there were restaurants and there was something to be proud of. You look forward to going to a really good Indian restaurant. And they have been downgraded, and I think it's all down to the lack of intelligence and lack of education, should one say, because if a lot of the Indian restaurants are using ready-made pastes because they don't know how to actually cook the product. Do it from the scratch. That's right. And that actually hasn't helped the industry as much as it should have done. I'm not saying that it's been a big boom, but at the end of the day, you know, we've discussed this over and over again. We need to have more education on the chefs learning. It's going back to chemistry, going back to basics again, learning how spices work with each other, and obviously developing the flavours more as people change and as flavours change, as we become more. The curries become more westernised. We still need to go back to the roots of where curries started from and bring them back up to that quality. And there are some very, very, very good restaurants out there. In Manchester, and I've been to, I don't go to that many, but the ones that I do frequent, there's one in Bramhall, for example, there's one in Kingsway. They're the old-fashioned Indian restaurants with really, really good quality food, you know, properly cooked chicken, properly cooked beef. That's really where we should be going back to, rather than this marinated chicken, marinated red beef that you get, you know, red chicken. That's not proper curry, that's just somebody cheating. I think ডাউনগ্রেডেড যে দর্শক যে কথা বলছেন যে ডাউনগ্রেডেড, আসলে কারি আগে যে কারি ছিল আর এখনকার যে কারি, আগে যারা কাজ করতেন, আমি মিনার সাথে একমত, এই ইস্যুতে একমত যে অনেকে রেস্টুরেন্টে কাজ করতেন, রেস্টুরেন্টে কাজ করে প্রথম হয়তো একটা কিচেন পটার হিসেবে কাজ করলেন, দেখে 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 প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা নিয়ে। আগে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ, অনেকে কাজ শিখেছেন, অনেকে শেফ হয়েছেন বা ইয়ে করেছেন। এখন অনেক শেফ যারা বিভিন্ন ধরনের পেস্ট বা বিভিন্ন, ইভেন আপনি হাউস হোল্ডে দেখেন, ইভেন আপনি বাসায় যদি কিছু কুক করতে যান, আপনি রসুন বলেন আর আদা বলেন, এটাও আপনার ক্রাশ করা আজকাল মেলে। এবং অনেক হাউস ওয়াইফরা বা অনেকেই আমরা আমাদের জীবনযাত্রার কারণে আমরা অনেকেই কিন্তু উই আর ডিপেন্ডিং অন ওই ক্রাশ করা রসুন অথবা ক্রাশ করা রেদার দেন অরিজিনাল রসুনটারে ক্রাশ করে খেয়ে কিন্তু অনেকেই করে না। রেস্টুরেন্টগুলোতেও কিন্তু এই ধরনের অনেকটা সমস্যা আছে আমাদের রেস্টুরেন্টগুলো। But is it possible for the restaurants to do a kind of spices, to make spices from the scratch? Of course, that's how they have been doing it. Yes, they can. The real chefs are. The real chefs are. That's how they do it. They they don't use a lot of the pastes. They prepare their own মশলা একসাথে মিশিয়ে, they prepare their own spices এবং own paste from scratch. The good Indian restaurants do. Yes, they create their own paste. Because I'm told, I don't know whether it's true or not, totally. I'm told that sometimes it feels like the same taste when you have prawns or chicken. So I'm told that the gravy is already there. Chef into that panel. I think that's because some of these restaurants are using ready-made paste, which are basically marinades, and they're quite high in acetic acid, citric acid or whatever, and all the chefs are doing, or the cooks are doing, should we say, they're putting the chicken and the beef and the lamb into this paste and they're letting it marinate, and that is really to make the meat tender. Then they take that meat out and they add the various spices to it, but the underlying taste will always be that paste that they've used as a marinade. Whereas in the good old days and the good restaurants, they will actually cook their meat in spices. I'm getting the inside story. And then they will make a curry from it. And that is the way that you do it at home. And those are the good Indian restaurants. I think যেটা আমি মনে করি দর্শক যে প্রশ্ন করেছিলেন যে খাবার ডাউনগ্রেডেড, in a way
মেবি আমরা ওই অথেন্টিক খাবার ঠিক না, কিন্তু ওই এর পরিবর্তনের কারণে নানা ধরনের পেস্ট্রি বলেন অথবা মিক্সচার বলেন, বিভিন্ন খাবারের যে ফিউশনের ফলে এটা কিন্তু অন্য ডিফারেন্ট একটা টেস্ট ইয়ে হয়েছে। মেবি দেয়ার আর ফিউ রেস্টুরেন্ট ইউ উড ফাইন্ড উইথ দ্য অরিজিনাল যে আগের যে পুরানো টেস্টের খুব রেস্টুরেন্টই হয়তো পাওয়া যাবে। আর যেটা আমরা আজকাল যেটাকে ব্রিটিশ কারি বলি, এটা মিক্সচার অফ এভরিথিং, এটা not as authentic Indian, neither authentic Bangladeshi. So there's a complete different dish called British curry. Of course, it is completely different. Tikka like masala a lot is one of them. Sorry? The tikka masala. Tikka masala, Yeah. yes. Yes, because if you think about it, in Bangladesh, in India, yogurt and cream are very, very expensive. So we wouldn't be using yogurt, cream and ghee and everything else in Bangladesh. We'd just be using rapeseed oil or mustard oil. And it's a very exotic dish, isn't it? It's a very rich dish. Yes. The korma is very rich. That's a Persian dish. So yeah, it's we wouldn't be using it is those. kind of fusion. Yeah. Yes, it's cooking. becoming. Which I don't have a problem with fusion cooking, And because it's I not think it only has that. to move forward. Everyone is selling curry as well. It's not only restaurant. You get curry in the pub, you get curry in supermarket, you get curry Everywhere, everywhere. So not all the curries are same. Of course not. It's always we say that mom's cooking is the best cooking. There's a caller. Nazbhai, hello, Shubha Shandha. Hello. Hello. I've got a question for Minara. Yes, please do. Ask. Hello. Yes. Hello. Hi. When you go into the supermarket these days, you can buy the jars of Indian sauces, and you can buy chilled, ready-made meals. Which one would Minara recommend? I certainly wouldn't recommend the ready-made meals. And the jar sauces, I have to be quite basic about this, but I certainly wouldn't be buying anybody's but Minara's. Of course. But no, to be honest, I think it has to be a very, very authentic type of paste. And I don't know necessarily that you would have to buy ready-made meals. And ready-made meals at the end of the day are for the people that haven't got the time to cook, probably can't cook anyway. And again, it's all to do with education. That people need to learn how to cook. It's quite simple. And if you can't cook, buy the next best thing, because you can buy a chicken for what, £3 or £4. You buy a jar of paste, you can make that meal go so much further, and it's more nutritious. You buy a ready-made meal, what is it, £3? I don't buy them, £3, £3.50. That's not going to go as far. And do we know what the nutrients are in that? Do we know where the chickens come from? Do we know what bits they've used? So to me, it's, this day and age, we have to be economical. So yeah, I'd go and buy Minara's paste any day of the week. I use them anyway. I'd love to talk about Minara foods, but after the break we'll come back and I will ask you that. But we were talking about as you were talking, we were talking about the celebration and everything. And what do you want to add, Nahaz Bhai, to that? না, আমরা যে পর্যায়ে এসেছি, আমাদের এখন একটা ক্রাইসিস চলতেছে। You want to call it a crisis? কাইন্ড অফ ক্রাইসিস। আমাদের যে রেস্টুরেন্টগুলো এখন বিভিন্ন ধরনের সংকটে ভুগছে। স্টাফের একটা সমস্যা ছিল, এটা নিয়ে ইদানিং আবার শুরু হয়েছে যে কালকেই পড়লাম যে গভর্নমেন্ট ল বেরিয়েছে তো, এরিক পিকল বলছেন যে হি ইজ অফ দ্য কারি কলেজ খোলা হবে, যে ট্রেনিং করার, শেফদের ট্রেন করার জন্য এখানেই ইয়ে হবে। আমার মনে হয় যে ইটস এ গুড ইনিশিয়েটিভ, বাট কতটুকু কার্যকরী হবে সেটাও একটা ব্যাপার। কারণ এখনো মনে হয় একটা দুটো কলেজ আছে যারা এইসব কোর্স করতেছে, বাট আমাদের মেইনস্ট্রিম কলেজ একটা দুটো কলেজে মনে হয় কিছু ক্লাসেস হচ্ছে, কিছু ক্লাসেস নট এজ পার্টিকুলারলি অনলি কারি না, অন্যান্য ফুডের সাথে কারিও একটা অংশ আছে। তো এরিক পিকল যেটা বলছেন, প্রস্তাব করছেন যে মানে কারি যাতে আমাদের এইখানকার যারা আছে এই অ্যাটলিস্ট, আমি এইটার জন্য ইয়ে করি যে এইখানে যে সংকটটা আছে সরকারের কাছ থেকে কাইন্ড অফ স্বীকৃতি পাওয়া গেল, যে এই সরকারের কাছ থেকে যে এইখানে এই সংকট আছে, যে স্টাফের সংকট আছে, কুকের সংকট আছে আমাদের রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে। তো যেটা বলছিলাম যে স্টাফের সংকট আছে, আজকাল রেস্টুরেন্টগুলা কিছু স্টাফ যেগুলা
ট্রেন হয়েছিল গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ থেকে আসার পরে নতুন স্টাফ, এইসব স্টাফদের ধরার জন্য আজকাল রেস্টুরেন্টগুলায় রেগুলার রেইড হচ্ছে, বিজনেসের সময় রেইড হচ্ছে। এবং আমি কালকেই পড়তেছিলাম একটা রেস্টুরেন্টের মালিক বলতেছেন যে হোয়াট কাইন্ড অফ this is a common thing now, that what kind of that they are raiding it in the peak hour, এবং ইউকেবি এর যারা এরা পিক আওয়ারে রেইড করতেছে ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট ধরার জন্য। অনেক রেস্টুরেন্টে আবার নাইও ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট, কিন্তু তারা এই রেইডের সম্মুখীনটা হচ্ছে এবং দ্যাটস পুটিং এ ব্যাড রেপুটেশন টু দোজ বিজনেসেস। আমি আশা করব যে এরিক পিকলের যে প্রস্তাব, এই প্রস্তাবের সাথে সাথে সরকার আরেকটু স্বীকৃতি দেবে অ্যাটলিস্ট যে সংকট আছে, এবং এই রেইড এবং এই ধরনের বন্ধ করে রেস্টুরেন্টগুলোকে তাদের অনুমতিতে চলতে দেবে। থ্যাংক ইউ নাহাজ ভাই। আমরা ব্রেক নিতে হবে এখন, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসছি। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এই জনপদে। আশা করছি ব্রেকের পরে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। দেখা হচ্ছে ব্রেকের পরে। বাঙালি বাবারা প্রতি পরিবারকে প্রায় 5 দশক ধরে শিখিয়েছেন টলিবয় লং গ্রেন রাইসের গুণাবলী। টলিবয় রাইস সবসময় ঝকঝকে পরিষ্কার, আর প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে চলে আসছে গৌরবের ঐতিহ্য, বয়ে আনছে মহা আনন্দ ও তৃপ্তির স্বাদ প্রতিটি বাঙালির ঘরে। টলিবয়ের তৈরি সুস্বাদু ভাত, শিশু বৃদ্ধ সবার পরিচিত তার স্বাদ। দারুণ খাবার, তাই দিয়ে শুরু হয় উত্তম চাল টলিবয়। এখন পাচ্ছেন 38 কেজি প্যাক মাত্র 29.99 পাউন্ডে, আর 19 কেজি প্যাক মাত্র 15.99 পাউন্ডে। গাড়ি শুদ্ধা যে এমন যদি দিলা ঠুস, আর তো হলে তো উড়া গেছিল আমার ফুস। বেশি করি না ফুসফুস, এইটা কি খালি আমার দোষ? দিমু কইলাম আমিও কইলাম, এই দিলাম ধাক্কা। সাহস তুই কি বাক্কা? আরে ফাড়াইলি তো আমার গাড়ি ধাক্কা। ওই মিয়া, তোমার গাড়ির ইন্স্যুরেন্স কাগজ বাইর করো। Motor Claims Limited, Enfield, telephone 020-8364-7392. Motor Claims Limited. No third party, no middleman. Top name, Motor Claim. আমার সব গেল। স্বপ্ন দুয়ার খুলে উকি দিয়ে যায়, আওয়ার চয়েস স্বপ্ন পুরায়। আওয়ার চয়েস জীবনের স্বপ্ন পূরণে অনন্য সামগ্রী নিয়ে ইস্ট লন্ডন হোয়াইট চ্যাপেল রোডে আন্তর্জাতিক মুন্ডু সিরামিক ও শাইনপুকুর সিরামিক বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড পারফিউম উপহার সামগ্রী সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সুবিশাল সমাহার। আওয়ার চয়েস স্বপ্ন পুরায়, আহা স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন দুয়ার খুলে উকি দিয়ে যায়। আওয়ার চয়েস অভিজাত সামগ্রীর সমাহার। আওয়ার চয়েস স্বপ্ন পুরায়। You may find a property agent who can rent your property, but can they achieve the highest rent? Are they getting what your property deserves? Victor Stone will endeavour to achieve the highest market rent, and with insurance in place, you're guaranteed to receive your rent on time, every time. At Victor Stone, we understand landlords are busy with day-to-day life. That's why we will pay Sadaqah for all transactions on your behalf. Sadaqah does not decrease your wealth. Choose a London-wide property service that's compliant with your faith. For high rent and high rewards, contact Victor Stone Property Consultants on 020-7426-5415. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এই জনপদে। আশা করি ব্রেকের আগে আপনারা যারা ছিলেন তারা আমাদের সাথে এখনো আছেন, আর যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন তাদের জন্য জানাই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ব্রিটিশ কারি ইন্ডাস্ট্রি, এবং এই কারি ইন্ডাস্ট্রির পেছনে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাদেরই একজন নাজির উদ্দিন সম্পর্কে আমরা কথা বলছি। তার কন্যা এখানে উপস্থিত আছেন মিনারা কুক, এবং সৈয়দ নাহাজ পাশা আছেন যিনি তার উপরে কাজ করছেন। তিনি কিভাবে শুরু করলেন সেই ইতিহাস জানবার পেছনে তিনি কাজ করছেন। তো ফিরে যাচ্ছি আমাদের আলোচনায়। আশা করছি আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতা, আপনাদের মন্তব্য, আপনাদের গল্প আমাদের সাথে শেয়ার করবেন। মিনারা, which I would like to know is that
I know that you established your own brand about 12 Minara years Foods, ago, yes. and you are holding your father's legacy. Why do you want to go into this business? Why did I want to? Because I know that second generation and third generation, they tend not to want to. Exactly, they that's often right. tend yes. not. Yes, and it probably would have been the easiest option. I think it's just that I having worked with him, I felt very passionate about what he'd done actually, and there is genuine interest in food, and I love food. I might not look it, but I do love food, and I do love spices. I would love to love food and look like you, actually. Thank you. But really, to carry on something that I've enjoyed doing and get great pleasure from, it would have been stupid not to have carried it on. And now I am glad that I've carried it on because I'm in the industry, I can actually see what is happening, and somebody's got to shout about all these things. But if there are so many colours being used in food, you know, I can't eat psychedelic red chicken. I've never seen a chicken red. So why have I got it in my curry? So true, and it's not even appetizing. You don't want to eat I think red chicken. এখন তো গভর্নমেন্ট মানে গত কয়েক বছর থেকে তো ক্যাম্পেইনও করতেছে কালারিং and not to use color in they have used a campaign, but nobody's listening. And I think when you talk to the Indian restaurants and you say to them, why are you using colorings? And they'll say, well, you know, my customers expect this. They want to have deep red chicken. That's because they've been using it for so long. But it's now up to them to stop, you know, to re-educate themselves, then re-educate their customers that actually you don't need red chicken. Chicken is supposed to be white. And the pilau rice, it is all green, yellow and red. Again, it's colouring. I mean, it just doesn't make sense. মানে বেশিরভাগ রেস্টুরেন্টই এখনো কিছু কিছু রেস্টুরেন্ট করতেছে, বাট দ্য রেস্টুরেন্ট যারা এই গভর্নমেন্টের সতর্কবাণী এবং শুনতেছে, এরা কিন্তু ধীরে ধীরে সরে আসতেছে কালারিং থেকে। এবং এক সময় ছিল যে তান্দুরি, টিক্কা এবং ওইসবে ইয়ার, কিন্তু is there anything, you can make the food. Is there any colouring on the paste as well? Not in my paste there aren't, no, but there are in the majority, in all the other brands as such. So do they make E124, which is a red colouring, or there will be a green colour or whatever colours. They are using colours, and it's up to the chef to turn around and say, I don't need to use those colours anymore. You know, I have two cousins, both of them have Indian restaurants. They don't use colouring, they don't use these pastes. They start from scratch, you know, and that's how it should be. They're the younger generation, the next generation, and if they can do it, you know, most other restaurants can do it. But it's down to education again. But do you think, as British customers, they actually like red chicken? I think they're just used to it. I don't think they like it or dislike it. They just don't know any better. They're not aware. They don't put a big sign up saying this contains red colouring. They've had it for so long that they've got used to it. But the original Indian restaurants didn't use colouring. কিছু কিছু রেস্টুরেন্টে কিন্তু কথা বলে দেখা গেছে যে আবার বলে যে কাস্টমার প্রশ্ন তুলে যে তান্দুরি চিকেনে এটা কালার নাই বা এটা ইটস নট রিয়েল তান্দুরি চিকেন ওর এই প্রশ্নটাও আসে কিন্তু। বাট গভর্নমেন্ট গত কয়েক বছর থেকে এটা মানে ভিগরাসলি ক্যাম্পেইন করছে, এবং আমরা তো গত সংখ্যা ম্যাগাজিনেও আমরা এই কালারিংয়ের উপরে করছি। এইটা থেকে কালারিংয়ে কিন্তু টেস্ট অ্যাড করে না, জাস্ট হয়তো লুকটা ডিফারেন্ট করে, কিন্তু টেস্ট তো অ্যাড করে না। আমি তো কিছু I hope not. No, it doesn't. But it does give you poorly tummy if I you're hope not careful. not. কিছু কিছু রেস্টুরেন্টে গেলে চিকেন টিক্কা মশলা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে একদম টকটকা লাল। এই টকটকা লাল দেখে তো খেতেও ইচ্ছে করে না, একদম না। So why, I don't know why on earth they I think, as I said earlier on, there's a lot of the Indian restaurants, when the chef started, they actually didn't know what to use, so they used a ready-made paste. And I'm going back a long time, over 20 years ago now. They used a ready-made paste, and that ready-made paste had colourings in it, and it still has colourings in it. And the industry has grown, and there are more and more people making ready-made paste, and they are following in the same vein of using colourings. So when a new restaurant owner opens up his restaurant and he says to his cook or his chef, I need to make all these meals, the chef thinks, oh, I've got to go and buy paste, I've got to stick my chicken and my beef and my lamb in this paste, as I said earlier on, to marinate it. But then he doesn't realise, and again it's education, he's not realised that the colouring that's in that
paste is going into the chicken, obviously, or into the lamb, and people are eating it. And they don't know the adverse effects of it. And maybe it's because people aren't eating curries every single day of the week. Yeah. But I'm sure if they were to eat curries every single day of the week with these red colourings in, they would probably be quite poorly. I don't know, I'm not a chemist, I'm not a scientist, but to me, it's not the way forward. And if the supermarkets, the Tesco's and the Asda's of this world, are actually saying no colourings, and it's been proven with the youngsters that if they have orange juice and it's got colourings in it, it's quite harmful, then the restaurants need to take care. They need to look at what they're doing and saying, okay, you know, if we can't make our own paste, we'll go and buy a paste that has no colouring in it,